All right. Hello, dear. Hello, my dear brother and sister. Hope that all of you are well. This is my name is Shohid, and I'll tell you in this video. Listening is a important things. Listening is an important point of learning English. If you wanna be a good speaker, you have to listen a lot because listen can change your English. So that is why every time when you get free time at the time you have to listen. I try to always listen because listening is a most important and most best thing in English. So that is why যদি আপনারা ইংরেজি শিখতে চান তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই লিসনিং করতে হবে, শুনতে হবে। যত বেশি আপনি আউটপুট করবেন তত বেশি আপনি ইনপুট করবেন তত বেশি আপনি আউটপুট করতে পারবেন, বলতে পারবেন। যত ইন করবেন তত বলতে পারবেন, আউট করতে পারবেন। So that's enough. I'm not a good speaker, just I'm a beginner. I'm trying to learn English because English is just my business and English is my funny moment, I can say. So that is why I am learning English. So, tada, bye bye.